Now the program is going to begin. Good morning everyone. We'll start this program with one quarter. Don't look back, forward, in front, be accomplished. So with this energy, enthusiasm, daring and patience, we are gathered over here for the Gujarat, for the panel discussion on Gujarat economy, the road ahead. I request them also to welcome Mr. Mahesh Pandya with the book Memento and Shawl. Thank you. We will also be glad to welcome Dr. Tushar Shah with the book. And finally, also welcome Dr. Mohanbhai Patel, Principal NS Patel Arts College with the book. Discussion. नमस्कार। तारीख 2 फेब्रुआरी गुजरात अर्थशास्त्र परिषदનો આ ત્રીજો દિવસ। મિત્રો, ઘણી વખત આપણને એમ થાય કે આપણને કોઈ પદ મળી ગયું પછી આપણે કંઈ મેળવવાનું રહેતું નથી, પરંતુ સુનિલભાઈ માટે એમ કહી શકાય કે સતત શીખનાર વ્યક્તિ છે। જ્યારે આપણું ઉદ્ઘાટન સત્ર હતું અને એ વખતે ઈલાબેન ભટ્ટ જ્યારે ફર્સ્ટ આઈજી પટેલ મેમોરિયલ લેક્ચર આપવા માટે આવવાના હતા અને એમને આપણે આમંત્રણની અંદર માત્ર એટલું જણાવ્યું હતું કે આ લેક્ચર અમે રાખેલું છે અને જુઓ એટલી બધી વ્યસ્તતા હોવા છતાં પણ ખાસ ઈલાબેન ભટ્ટનું લેક્ચર સાંભળવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા। એના ઉપરથી આ નવા વિદ્યાર્થીઓએ જે નવી પેઢી જે છે શિક્ષકોની એને શીખવા જોઈએ કે જ્ઞાન એ પામવા માટે આપણે ત્યાં સુધી જવું પડતું હોય છે અને એવા જ વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ ધરાવનાર સુનિલભાઈ પારેખ જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે તેઓનું ગુજરાત અર્થશાસ્ત્ર પરિષદ, સરદાર પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ અને NS પટેલ પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ઇન્દુકુમાર જાની એટલે નયા માર્ગના તંત્રી, પણ એટલું જ નહીં, ગુજરાતની અંદર એક સારા રેશનાલિસ્ટ, એમની પણ હમણાં લગભગ 15-20 દિવસ પહેલા ની સર્જરી થયેલી છે, બંને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ છે। હિમોગ્લોબિન ઘટી જવાના કારણે હોસ્પિટલાઇઝ કરવા પડ્યા હતા। જ્યારે એક વીક પહેલા રોહિતભાઈ અહીંયા કોલેજમાં આવ્યા અને મને કહ્યું કે મોહનભાઈ કદાચ એમ કે ઇન્દુકુમાર જાની નહીં આવી શકે એમ। મેં કહ્યું સાહેબ, મને કહ્યું રોહિતભાઈ કે હું આજે એમની ખબર જોવા જાઉં છું હોસ્પિટલમાં, જો સારું હશે તો આપણે એમને બોલાવી શકીશું। યોગાનું એવું જ્યારે રોહિતભાઈ તેમને હોસ્પિટલમાં મળવા ગયા અને એ જ વખતે મેં ફોન કર્યો, મેં સાહેબ શું નક્કી થાય એવું છે, એટલે મને કે કામ કરો, હું તમને એમની સાથે જ
વાત કરાવી દઉં. અને ઇન્દુકુમાર જાની સાથે જ્યારે મેં વાત કરી ત્યારે એમને એક સરસ વાત કરી કે મોહનભાઈ, ગુજરાત અર્થશાસ્ત્ર પરિષદમાં જ્યારે આટલું સારું કામ થતું હોય તો મારા આ મેજર ઓપરેશન પછી પહેલો જાહેર કાર્યક્રમ એ NS પટેલ આર્ટ્સ કોલેજમાં જ હશે. ખરેખર સાહેબ ગૌરવ થાય છે કે અમારા આમંત્રણને માન આપી અને આ પરિસ્થિતિમાં પણ આપ ઉપસ્થિત રહ્યા છો. હમણાં જ્યારે મહેશભાઈ પંડ્યાનું આપણે સ્વાગત કરતા હતા, એમનું સન્માન કરતા હતા, ત્યારે એમને એક વાત કરી કે મારું હજી એ વ્યક્તિત્વ નથી કે સાલ ઓઢાડીને તમારે મારું સન્માન કરવું પડે, એ ઉંમર નથી એમ. પણ સાહેબ અમારી એક ટ્રેડિશન છે, એક પર્યાવરણ મિત્ર જ્યારે અહીંયા આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત રહ્યા હોય, ઉંમરની સાહેબ અમારી પાસે કોઈ એવી એમ કહી શકાય કે એનું કોઈ એવું માપદંડ નથી. અમે જાણીએ છીએ સાહેબ, તમે જે જાણો છો, તમે જે સમજો છો, ગુજરાતની ઇકોનોમી વિશે જ્યારે આ પેનલ ડિસ્કશન હોય અને આપની જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત હોય અને આપની ઉપસ્થિતિ એ અમારા માટે પ્રેરક હોય ત્યારે આપનું અમારું સન્માન જો ન કરીએ તો અમે નગુણા કહેવાઈએ. અને આપ સાહેબ જ્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છો ત્યારે અમે સૌ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ સાહેબ. અને આ પેનલ ડિસ્કશનને જે ચેર કરી રહ્યા છે એ આપણા પરિષદના, આપણા એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી રોહિતભાઈ શુક્લ સાહેબ. એમના વિશે તો આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ, આપણા પ્રમુખ શ્રી છે. અને આજે હું વધુ સમય નહીં લેતા એટલું જ કહીશ કે મિત્રો, આ પેનલ ડિસ્કશન દ્વારા ગુજરાત ઇકોનોમીને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમાં કઈ રીતે આગળ વધી શકાય, કયા નવા રિસર્ચ માટેના ક્ષેત્રો ગુજરાતમાં ખુલી શકે એનો આપણને ખ્યાલ આવે. અને એની સાથે સાથે જ્યારે તુષારભાઈ શાહ સાહેબ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે ત્યારે તેઓ પણ એક સારા રિસર્ચ ઇન્ટરનેશનલ રિનાઉન્ડ અને વોટર મેનેજમેન્ટની ઓથોરિટી હોય અને ગુજરાતની અંદર જ્યારે એમણે લેક્ચરની અંદર પણ વાત કરી કે આવનારા 2 કે 3 દશકા પછી બહુ મોટી વોટર ક્રાઇસિસ આવી રહી છે અને એ પરિસ્થિતિમાં એમને પણ રિસર્ચ માટે ગુજરાત ઇકોનોમિક એસોસિએશનમાં જે મિત્રો કામ કરવા માંગતા હોય એને વેલકમ કરવાનો એક અવસર પણ જ્યારે હાથમાં લીધો છે ત્યારે તેઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આગળનો કાર્યભાર રોહિતભાઈ શુક્લને ચેરમેન તરીકે સોંપું છું. આજે આ સેશનમાં મને જે કામગીરી સોંપવામાં આવી છે એ ખરેખર ખૂબ આનંદની ઘટના છે હું માનું છું. આ મિત્રો સાથે બેસવાનો તો આનંદ હોય જ છે, પણ જે ચિંતા સૌની બનવાની છે અને જે ઘટનાઓ આકાર લઈ રહી છે એની વિશે આ 3 મિત્રો જે અધિકારપૂર્વક, સંવેદનાથી અને તૃણમૂલ કક્ષાએથી વાત કરી શકે એમ છે એવું ભાગ્યે જ બીજું કોઈ આપણને સાંભળે. સુનિલભાઈ પાસે આખું એક ઉદ્યોગ, ફાઇનાન્સ જગત અને ગુજરાતની એકંદર પરિસ્થિતિ વિશેની બહુ ઊંડી સમજ છે, બહુ જાગૃત વ્યક્તિત્વ છે. ક્યારેક ક્યારેક ભલે પણ જ્યારે મળવાનું થાય ત્યારે ખૂબ આનંદ થાય છે. ઇન્દુભાઈ અને મહેશભાઈ તો લગભગ શું કહું, ઘર જેવા મિત્રો છે. અને ઇન્દુભાઈનો પરિચય મોહનભાઈ જે આપ્યો એમાં એટલું ઉમેર્યું કે ઇન્દુભાઈ બહુ સારા ગાયક પણ છે. ક્યારેક બેઠા હોઈએ તો ગીતો પણ ચાલે. હવે હું પરિચયની વિધિ જે થઈ છે એટલે આગળ નથી ચાલતો, પણ આજે ગુજરાત 2020 ની વાત છે એ ખૂબ અગત્યનો મુદ્દો છે. મિત્રો પાસેથી આપણે ઘણું શીખવાના છીએ,
પણ બે ત્રણ બહુ સામાન્ય બાબતો અમારે કહેવી છે અત્યારે એક આરંભિક તબક્કામાં. પહેલું તો એ કે ગુજરાતમાં જે વિકાસની વાત થાય છે તે વિકાસનો કન્ટેન્ટ, એનું સ્વરૂપ અને એના આગામી વર્ષોના જે ચિહ્નો છે એ આપણે બહુ સારી રીતે સમજી લેવા પડશે. આપણે શિક્ષણ જગતમાં તો જાણીએ છીએ જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે, તો આપણા પોતાના અનુભવો છે. પ્રાથમિક શિક્ષકો 3,500 રૂપિયામાં હોય, પણ 5 વર્ષ પછી એને પાછા સ્કેલમાં મૂકે. 300 પાર્ટ ટાઈમ અધ્યાપકો એવા છે કે જે ફૂલી ક્વોલિફાઈડ છે, પણ કેટલાક એવા 2,500 નોકરી કરે છે. અઠવાડિયામાં 1 દિવસ 2 દિવસ ત્યાં જવાનું હોય. જગ્યાઓ બધી ખાલી છે, પણ આમને સમાવવામાં આવતા નથી. બીજાની પણ ભરતી કરવામાં આવતી નથી. મોટા ભાગે 7,500, 12,000, 12,500 રૂપિયા. આ હું અધ્યાપકોની ચિંતાની રીતે નથી કહેતો, હું રાજ્યની કામ કરવાની દર વિશે કહેવા માંગુ છું. આ પ્રકારનું રાજ્ય એણે એમ નક્કી કર્યું છે કે ગુજરાતે વિકાસનું મોડલ બનવું જોઈએ. તો આ મોડલ કેવું બનશે? અને જે મૂડીવાદ 3 સ્વરૂપ એના આપણે જાણીએ છીએ, પ્રાઇવેટાઇઝેશન, લિબરલાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન. કદાચ આપણે એમ કહીએ કે એની સામે કશો વૈચારિક વિરોધ ન પણ હોય, પણ એનું જે વ્યવહારુ સ્વરૂપ છે એને અંગે ચોક્કસ ચિંતા થાય છે. આ 3 મિત્રો પાસેથી આપણને આ સમગ્ર વિચારમાં ખૂબ કોમ્પ્લિમેન્ટરી બાબતો મળવાની છે. મહેશભાઈ દાખલા તરીકે એ એજ્યુકેશનલ મોડમાં પણ ઘણા હોય છે, ઘણાની સાથે લડે છે, બરાબર બાયો ચલાવીને. અને ઇન્દુકુમાર આખી જિંદગી લડ્યા પછી થોડા શાંત પડ્યા છે કે હું નથી જજ કરી શકતો, પણ હજુ એમનો જુસ્સો એવો જ છે. કેટલી બધી આશ્રમ શાળાઓ સાથે પણ સંકળાયેલા છે અને એનજીઓ ક્ષેત્રની એમની કામગીરી ઘણી મોટી છે. નયા માર્ગમાંથી તમે એ જોઈ શકો. પણ જે આપણે ગુજરાત 2020ની વાત કરીએ છીએ, આપણે 2020ની મેચ જેવું લાગે છે. એમાં હરીફાઈ કરવાની છે, રન લઈ લેવાના છે, દોડવાનું છે, બીજાને પાછળ પાડી દેવાના છે, કેચ ઝડપવાના છે, ઉત્તેજના, કંઈક મેળવી લીધું અને જે મેળવ્યું તે મહાન. આવી એક વિચિત્રતામાં આપણે બધા ઉતરી રહ્યા છીએ. અને હવેના વર્ષોમાં સમગ્ર ભારતનું શું થશે, સમગ્ર ગુજરાતનું શું થશે, એની યુવા પેઢીનું શું થશે, આની બધી ચિંતાઓ આ 2 દિવસ દરમિયાન આપણે ખાસી એવી કરતા પણ આવ્યા છે. એક ફાઇનલ મુદ્દો એટલું ઉમેરું કે ઇંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાનના એક ખાસ સલાહકાર છે, વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર, એનું નામ છે લોર્ડ બેડિંગ્ટન. અને એને એમ કીધું છે કે વર્ષ 2030 સુધીમાં દુનિયા આખીમાં એક ભયંકર અને સંપૂર્ણ કહેવાય એવું તોફાન આવશે. ભૌતિક રીતે એને મોટી સુનામી સાથે સરખાવી શકાય, પણ આર્થિક જગતમાં, સામાજિક ક્ષેત્રમાં ભયંકર મોટા તણાવો આખી દુનિયામાં ઉભા થઈ રહ્યા છે. વસ્તી 8 મિલિયન થઈ ગઈ હશે, વીજળી જોઈએ એટલી મળતી નહીં હોય, જે કુદરતી સંસાધનો છે, જે મહેશભાઈનો કાર્યક્ષેત્રનો મુદ્દો છે, એની સખત તાણ ઊભી થઈ જશે. તુષારભાઈએ પણ આપણને બતાવ્યું હતું કે પાણીની કેટલી મોટી તંગી થઈ રહી છે, ઉર્જા કટોકટી કેટલી મોટી થઈ રહી છે, શહેરી વિસ્તારોમાં વસ્તીની જે ટ્રાન્સફર થશે એના કેટલા મોટા પ્રશ્નો છે. આ ત્રણેય મિત્રો એ પોતપોતાના જીવનભરના કામ અને એના અભ્યાસો અને એમની ચિંતા એમાંથી આપણને ઘણું બધું આજે આપવાના છે. તો હું આગળ સમય ન લેતા સૌપ્રથમ સુનિલભાઈને નિમંત્રું અને સુનિલભાઈ એના વિચારો રજૂ કરે. And Mohan bhai, I'm feeling very happy to come back to your college after a period of about 5 or 6 years when we had met once, when I think Jainaran bhai and myself had come together and in another hall here. And that was an interesting coincidence that Jainaran bhai is again going to speak after me, I mean after our panel discussion today. So I'm very happy to be here with you. I'm also particularly happy that this topic has been chosen at this time.
ગુજરાતમાં જે અત્યારે પ્રગતિ થઈ રહી છે એ કઈ રીતે આપણે પ્રગતિ થઈ રહી છે કહી શકીએ, that itself is now a question. And this question is not only being asked by Gujarat. Yesterday morning at 11 o'clock, a country called Honduras has declared insolvency, bankruptcy. They have not paid salaries for 6 months. They don't have any medicines in their hospitals, and they have all public services have now come to slowly to a halt. The total debt is $6 billion. And the unique part now, जो मजानी जे बात है, there is a person called George Soros. He has said that he will pay the debt of the country of $6 billion, but in return he wants to be president for life of that country. How to ajaib is here? We have never even thought that a businessman can become the president of a country by paying its sovereign debt. It is a unique development. I don't know whether he is serious or not, but this is what the Wall Street Journal is carrying the story today about. If you look at governance issues all over the world, again there are many problems. If you see what happened in the Middle East, people say it is a cry of democracy against dictatorial rules. If you look at the fiscal cliff in the US, if you look at the pigs country which was referred to in the inaugural address by Rohit Bhai, and if you look at the overall governance structure, I think governments are going to become very weak in another 10 to 15 years. Al Gore has released a book about 2 weeks ago called The Future. And I would really encourage all of you, to get that copy and put it in your university, because he says, he has devoted one entire chapter there on the power of multinational corporations in dictating the legislative commas and full stops of American policy. Not even content. He's talking about commas and full stops. So many people recently died in a shootout in New Haven, Connecticut. Obama says he wants to bring gun control. And the Rifle Association of America, do you know how many guns are there in America? There are enough guns for every 9 people out of 10 to have a weapon in their house. And therefore the Rifle Association has a very large number of people who are members of their association. And they believe that their ability to guard them, they say कि हमारी protection माटे हमारे कहीं जोए नहीं, protection is good, तो क्या बीजा के पास gun हो तो, so the problem is that there is no solution. But protection माटे machine gun जो है क्या pistol जो है, automatic AK-47 is available in a दुकान where you can go and get without a license. But such is the power of the multinational corporations. એટલે આ અનુસંધાનમાં the kind of issues that this conference has raised, when capitalism itself and free market economy needs a hard look. We had a lot of people in Davos 3-4 days that I attended last week. This time for the first time the mood had changed in an industry body that represents the biggest 1200 corporations of the world. The mood was anti-industry. It is unique. People are able to find expression in their own platform where there is a sentiment that these big industries are not behaving responsibly. And retired American ambassador was there in the conference, and he was saying, my wife and I together, she was a nurse and he is an ambassador in his service, they both together had saved $218,000, plus they have a house of their own and he retired. Because of the problem of 2007-8, that $218,000 of saving was worth $68,000, and his house that he had paid a mortgage for $400,000 was valued at $111,000. This is insufficient to run a family of 2, because the children of course are settled, in any case they don't have liabilities. And therefore he has requested his retired wife to go back to nursing, so that both of them can continue to lead a decent standard of living in the US. Our paristhiti mate, who is responsible? Not the ambassador nor his wife. It is the irresponsibility of large corporations. We here in Gujarat also face this crisis. We did a detailed analysis that when someone is not able to pay his mortgage loan to a bank in Chicago in America, it causes job losses in Vadodara. This is what the globalization is all about. And it is impossible to keep track of these kind of events or to measure how much impact they will have on our lives, because the world is a very big place. What impact will Honduras bankruptcy have on our livelihood? If you start finding out the connections, you might find that somebody somewhere
has had a direct impact because of it. So let me begin my today's presentation without much ado, and I want to take you to my overall presentation. I will touch upon two things. First, I will give you an overview. This is for the light. In two parts. The first part I will tell you where has Gujarat reached. And the second part will be, what are the issues surrounding industrialization of Gujarat. So let me begin by saying that Gujarat has become a sort of extremely important brand in the minds of investors globally today. Virtually every 2 weeks we have some delegation or the other actually coming to Gujarat, not even visiting Bombay, Delhi, which they used to do traditionally. And by mistake कोई delegation में गुजराती हो गए ने बता दसड़ी ने ले आए तो गुजरात आता था. That situation has dramatically changed recently. And let me now begin. How did we reach this and what is it that we have done? Next. Anand slide. अच्छा. Oh, I didn't realize that I put a slide about India. Friends, before I go to Gujarat, I want to share with you a perspective. This is world's contribution to GDP by various countries. India is here. India and China, actually this was Asia's century, according to Angus Madison, who wrote the book The World Economy, Historical Statistics. After 21st century is going to be Asia's century. It already was an Asia's century 1,000 years ago. What happened to India was that it started losing in terms of its percentage share to other countries, and it went down, down, down. And it continued to go down till about 1973 for 1,000 years. It did not mean that India's GDP did not grow. India's GDP continued to grow, but it did not grow as fast as other countries, therefore its share continued to reduce. China, on the other hand, continued to grow even when we were actually started losing ground, and somewhere around 1820 onwards, there was a precipitous fall in China's contribution to world GDP. Europe was limping way below just around 12% of the world GDP. It continued to climb and it reached its epoch during this industrial revolution and then started declining. US was not born 1,000 years ago, and then it came into its meteoric height, and at its highest peak it was about 27% before it is going down again. Friends, India occupied a place more important than US 1,000 years ago, with 1/3 of the world GDP coming from India. That is why it was called Sone ki Chidya. That is why it attracted many people to come and plunder our country and so on and so forth. There are two reasons that Angus Madison analyzes and says why India fell for 1,000 years continuously. The first and foremost, he said, was we allowed foreign rulers to come and invade us who did not have the long-term perspective of improving the country. They basically consolidated their position. The second element that he says is that we neglected technology in a very big way. India used to create a lot of technology. We were the seat. Nalanda and Takshashila were exactly comparable to the Harvard, Cornell and Oxford universities. And that is one institution that has been allowed to decay and die in India. And then of course he recounts exactly every 100 years what has happened in each life of each country. Again, this is a masterpiece, something that you must have in your library, because it gives a perspective. After 18 years of research, this book has come out, and it gives a perspective for the entire world over a period of time when the word GDP itself was not created. When we did not know the shape and size of these countries, and what it was, what India was, what China was, and so on and so forth. Next. India, the growth story is that we are now number 4 in the world. The biggest country now continues to be the US. Now China has replaced Japan as the second largest. Japan has become 3rd as of March last year. And it has overtaken, and it is estimated that China will now overtake US in another 5 to 8 years. The speed at which the US is declining and the speed at which China is growing. And the last is India, which is now 4th. And this is very commendable given the fact that this is our PPP figures. Next. This is what Gujarat has been. In 1960, we had 3,500 industries
with a fixed capital of 120 crores, employment 3.5 lakh manso, and the total output was 365 crores. And in the value addition, which is an important concept, and I want to emphasize this, was 107 crores out of 365 crores was the value addition. And if you take the value addition as a percentage of the output, it was almost 29-30%. And this is an important criteria for long-term sustainable development. Through the Daska, second, 10th, and then 4 decades later, in 2009-10 finally, we have 15,576 factories. And we have in addition to that, 250,000 small and medium scale industries. The total investment, fixed capital, is now 240,000 crores. The employment is about 12 lakhs. The output is 642,000 crores. The value addition is 90,000 crores. And if you divide the value addition by gross output, the value addition of output ratio has decreased by 14% from 29%. And when it was 1 rupee was required in fixed capital to produce a unit of output, today we require more than 2.5 rupees of investments to produce the same single output. So our investments have become capital intensive, they have become lumpy and requiring twice the amount of investments that they needed. If you look at the compound annual growth rate, number of factories grew at 4%, the fixed capital has grown at 22% over a period of 40-50 years, and employment has grown by 3%, output has grown by 22% per year, and the value addition has been 19% per year. And therefore, if you look at this perspective, 2 thoughts come to the mind. One is that its ability to attract investments, Gujarat has done considerably well, not only in absolute terms, but even when compared to all other states. And this growth has been phenomenal in the last 4 years particularly. When you look at, and the other concept is that while output has grown at 22%, investment has grown at 22%, employment has grown only at 3%. And therefore, one of the major reasons why today Gujarat's growth is called relatively jobless growth is this reason, that the nature of industries has become capital intensive, it has become less important for labor to be involved in the production, and therefore it poses its own set of challenges in terms of developmental goals, and they are meeting them. Next. If you look at value addition, this is how Gujarat's industries turnover increased from 1960-61 to 2009-10. If you look at value addition, it has remained here. Consequently, you can see the same figure, 29% has reduced to 14%. And the reason for this is the kind of industry that has come to Gujarat is fertilizers, power, spinning industry, petroleum refineries, low minerals, low value added, and basically Gujarat is what I call a B2B state. That becomes a raw material to another industry. Except pharmaceuticals and edible oils, by and large, all other sectors produce raw materials for other industry. And this has a problem. And I will deal with this when we come to the slide on profitability. And when you are dealing with industry, you have to compete on price. When you have to compete on price, you tend to cut your cost. This is a severe condition of pressure that industry experiences because of the nature and structure of the type of industries that have come to Gujarat. Next. There are many aspects, but I will cover only 4 or 5 out of these. Next. Let's look at the status. Today, industrial output is about 642,000 crore in 2009-10. Growing by this figure has gone to 10 lakh crores. Yes, as of October last year, 6,42,000 crore mathi, this is 2009-10. If you take 2012, 2013 early data, then this figure is 10 lakh crores. And it is the largest turnover of any state in the country. The principal component that contributes the largest amount is petrochemicals, which is 35%. The next is chemicals, which is about 15%. So two together, chemicals and petrochemicals account for almost 50% of the total amount of output of Utpadan in the state. The other sectors which are of importance are metals, food and food industry, and textiles. And if you look at the other important sectors, these are machinery, fabricated metal, pharmaceuticals, mineral, non-metal, plastics and electrical industry. Almost all except pharmaceutical and food
B2B, and the biggest component is the B2C. In terms of contribution, 35% from petrochemicals, 15% from chemicals, 8, 7 and 5%. If you add all these 11 sectors, and I call them the G11, then the total coverage is almost 86% of the total output. Friends, I have used ASI data because I found them to be far more robust, far more useful, and far more updated and reliable than compared to IIT data. And this is the very data that is used for calculation of GVA, that is used for calculating the GDP of the state also. And therefore I found this as a much more robust measure of development. Next. This is in a graphical terms the same percentage, 35 and 15%, which is almost a little over 50% two sectors, all others together. Next. Look at fixed capital. Total fixed capital 246,000 crores. And the investment, the largest out of 240,000 crores of investment is in these two sectors, chemicals and petrochemicals, amounting to almost 140,000 crores. Also 55 to 60% of the total output, total investment. Next. And if you divide it further, then there are altogether the next top 3 levels of investment is in textiles, it is also in metals area, and it is also in non-metal area. So if you add these top 5, 6 more sectors of 5,000 crores each, we find that all these sectors have an investment of more than 10,000 crores in addition to the 2 big ones. Next. Distribution of factories by size of employment. 80% of the total output comes from only 1,200 companies in Gujarat. 20% is contributed by all the other industries. Our total SMEs are today contributing less than 10% of the total industrial output. So they are not significant in terms of output or utpadan. Their importance is more because they give a larger section of the employment. Next. These are the sectors. Now when you compare this with India, these 11 sectors are that contribute more than 10% of India's output, and therefore they are not only important for Gujarat, they are also important nationally. Same thing, the profile is petroleum and chemicals, 42% and 34%. Then there are several others. Overall industrial output of Gujarat, we account for 17% of national output as a whole. And there are industries like textile, which is 16%, wood industry, which is 15%, and that has got a lot to do with livelihoods and forests and water. Then there is the paper industry. Then there is the mineral industry, the pharmaceutical industry. People have said pharmaceutical industry contributes 40% of medicines. It is not true. This is propaganda. Then if you look at metals and if you look at fabricated metals, these are the 11 sectors which are really contributing a lot to overall output in India. Next. Now let's look at interstate comparison. If you look at output of India, Gujarat today in 2009-10 finally historically overtook Maharashtra for the first time. Je Rohit bhai harifai baat kari na, that we are here for the 2020 match. Well, we have scored this time. We are now at 17.2% of the output. Maharashtra is 16.7% of the output, and remember Maharashtra was a state that has dominated industrial production for a number of years, both before Gujarat separated and after. Then comes Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and UP. આ ત્રણેય સ્ટેટને એડ કરો, આંધ્ર પ્રદેશ, કર્ણાટક અને યુપી, એ total output ગણો તો that is equal to what Gujarat is capable of. So basically there are 2 leaders and 1 follower, and this is the profile. The picture changes quite dramatically when it comes to employment. We are number 4 in terms of employment. We are not the leader, and I explained to you why. કે પેટ્રોલિયમ રિફાઇનરી હોય તો 1200 માણસ ચલાવે અને આઉટપુટ ઉત્પાદન 30,000 કરોડનું હોય. એ જ વસ્તુ તમે અમૂલમાં નાખો, then the cooperative sector, for example, with an investment of 30,000 crores, I don't know where they would be. They will probably be the largest milk producer not only on Mercury and Mars also. And in terms of value addition, we are now lagging behind Maharashtra, a place of 15% as value addition over a percentage of output, as compared to Maharashtra, which is still, in spite of having an investment that is lower than us, the value addition in Maharashtra as a percentage of its own output is higher than us. And this is of great significance, because now today we do not have sales tax, we have value added tax.
So if you want a certain amount of buoyancy of tax collection in the state and to have fiscal sustainability, then value addition becomes a very important criteria to make sure that the taxes and revenues continue to grow. હું તમને દાખલો આપું, કાલે આપણે સેમિનારમાં પણ દાખલો આપેલો. Reliance produces polymers, HDP, polyethylene, polypropylene, and they export to China and several other countries. તમે જો કંપાનવાલાની દુકાન, અહીંયા ખબર નહીં છે કે અમારા અમદાવાદમાં તો if you want to buy toys for grandchildren or children, depending on your age, you have to go to a shop called કંપાનવાલા. અને કંપાનવાલાની દુકાનમાં જેટલા પ્લાસ્ટિક ટોયઝ મળે છે બહુ જ સરસ હોય છે. They have all come from China. So it is unique that we are exporting raw materials to them. They are selling finished product. Raw material goes at 18,000 rupees a kilo, and the finished product comes at 2,40,000 rupees a kilo. This is the value addition. એવી રીતે આપણે ગુજરાતમાં કપાસ છે. કપાસમાંથી આપણે કાપડ પણ બનાવીએ છીએ. પણ કાપડમાંથી કપડા નથી બનતા. For that people have to take our cotton and cloth either to the north in Chandigarh and those areas or to the south. And then these two together produce the major portion of textiles, garments and specialty textiles. Technical textiles are made. So we are a raw material state. કાપડ તો તમે જાણો છો, કાપડ ખરીદ્યું હોય તો 50 રૂપિયા મીટર મળે, તે 500 રૂપિયા મીટર મળે. પણ ખમીસ લેવા જાઓ તો તમને 1500 રૂપિયાનું એ જ 2 મીટર મળશે. એટલે 750 થી 800 રૂપિયા પર મીટર ખમીસનો કોસ્ટ છે. So this is what I mean by value addition. Next. Six top industrial states comparison. If you look at the growth rate, overall growth rate, CAGR over 10 years period, industry has grown at 15%, Karnataka has grown at 18.6% and Gujarat has grown at 8.4%. Maharashtra, that was the leader, is actually below the national average and is pulling down the national average because of severe problems of environment, pollution and mismanagement in several, about 11 of their industrial estates where they cannot expand. They also have a problem of crisis like Tamil Nadu, that people just don't get additional electricity for if you put one additional loom or you put any additional machine, there is no additional electricity available from the board. Next. Gujarat is number 4 in FDI. And लगभग एवी રીતે ગણાય છે કે there is a problem in that Gujarat is not able to attract foreign direct investment. But myself and Sebastian, we have discussed this issue at IIM number of times, and I am of a view which is quite different from it. I feel the real reason why FDI is low in Gujarat is not that we don't have international connections or exports that or lack of people who have shown interest in Gujarat. The real problem is Gujaratis don't want to give away their equity. Gujaratis want to hold on to the moody. કે આપણા ફેમિલીનું છે, equity ના વહેંચાય. You know, business remains yours. So they go and buy technology. And finally, RBI, on a request that I had filed, has given me these figures which shows that if you look at total amount of approvals and the amounts that are involved in crores, Maharashtra gets 37,000 crores, Gujarat got 12,000 crores. But if you look at the technical proposals and if you look at the financial proposals, Gujarat is very weak on the financial. એટલે મૂડી નથી, they don't want to give equity. Foreign direct investment is welcome as long as it is related to technology purchases. Gujarati businessmen don't want equity from foreigners. They are happy to run their family business. સારું છે, મોટું છે, ધોકું છે, જે છે, So FDI is a misnomer unless you know what is really the dynamics behind it. Okay, next. This is the first time RBI has also helped us with data not by the place of recording the data but from origin. એટલે જો રિલાયન્સની ફેક્ટરી બોમ્બેમાં હોય, ઓફિસ બોમ્બેમાં હોય અને એ લોકો કંઈક ટેકનિકલ પાર્ટનર માટે FDI લાવે તો that gets registered in Mumbai. હવે વસ્તુ actually જામનગરમાં આવી હોય. But because their office is there, this was how RBI should do. Now, on repeated requests over the last 3 years, they are now sharing data by origin. Okay, finally, वस्तु गई क्या? And therefore, this also gives a similar indication of the percentages that are involved. But this is far more accurate when you want to analyze the figures. Next. Now, this was the status. Now we go to trends. Gujarat's industry has grown for the last 11 years all through this. And friends, remember in 2007-8 there was a major international crisis. Our exports came down drastically.
Even during that year, Gujarat has continued to grow, even though slowly, slower than some of the other areas, but has continued to grow without being much affected. The second crisis that happened was 2-3 years later. Again, there was a slowdown. So the dips in 2099-2000, moderation in 2003 and 4. But there is not a single year where Gujarat has made a loss. Gujarat's industry, has not grown positively. Profitability has come later. It has always grown. Next. The interesting part is there were two major periods in Indian history where industrial output in India has actually declined. And in these years also, the blue line, which is Gujarat, has continued to grow. So it has beaten the national trend. When Gujarat grows, there is no quick story. No? At best, we can say that Gujarat is going faster than India. But when it is actually able to reverse the trend in India, then there is some unique things that are happening in the state. Next. Gujarat's industry has grown, total output has grown by 22% between these 10 years per year. And if you look at the components, then this is the fixed investment has grown by 15%, employment has risen by 3%, and net value addition has grown by 16%. Next. These are the 11 sectors, and these are the growth of each of these 11 sectors. The chemicals, petrochemicals has been 44% growth. This is phenomenal. To grow at 44% compounded annual growth for a period of 10 consecutive years is really, anywhere in the world, it is a miracle. And even otherwise, if you see, there are 1, 2, 3 other industries that have also grown over 20% per year for consistent 10 years. Next. These are the actual values, not interested. कि 8,000 में petrochemical હતું 10 વર્ષ પહેલાના હવે 2,20,000 કરોડ થઈ ગયું છે એવી રીતે. This is an absolute figure comparison. Next. This is the interesting story, and this is the role. Industry માં ઉત્પાદન થાય, growth થાય, ન થાય, that is determined by markets. વસ્તુની market ના હોય તો it is not possible to develop. That is the criteria on which we can judge a particular government, that whether they have done anything or they have not done anything. Tushar Bhai was explaining yesterday the 3 initiatives by the government of Gujarat that actually yielded a lot of results. And some surveys are going on, and I think one more survey is being done. And some of these initiatives have borne great amount of fruit. So this is the yardstick, not growth, that often people use on television programs to say this has happened or this has happened for judging a government. You can't judge a government by market forces. If दुनिया में plastic का उत्पादन बढ़ी जाए and the उत्पादन ना था, it's neither a fault of the government or the industry. You just have to take a situation in which they live. Look at investment. Gujarat's investment in 1999 was about 69,000 crores. It has gone to now a total figure of 240,000 crores. The interesting part is that this investment has come in basically just 4 years across the last 10 years. And these are 100,000 crores has come in the last 2 years alone. If you remove the difference of this figure and this figure is this is 67,000 crores, and the difference between this and this is 27. So 67 plus 20,000 crores has come in the last 2 years, and that's a very significant number. 8 lakh crore out of 240,000 crores cumulative since 1960 has come in just 2 years. Then there were 2 other years. One was 2005-06, where 32,000 crores came, and the earlier one was 2001-02, which was 15,000 crores. So these 4 alone actually account for almost 70% of the total automobile investments that has taken place in Gujarat. Next. Now we come to profitability. Okay, this is about profitability. 6 years of profit and 5 years of losses. This is what industry has experienced over the last 11 years. Next. Workers and wage rate, they have consistently increased, even though not in line in terms of whether the industry has made profit or loss. Wages have gone up. Next. Percentage share of Gujarat over the years to national contribution has remained between 15 and 20% throughout the period of 10 years. Next. This is input-output analysis. I will skip this. Next. So also profitability of industry has gone up from 4% after tax to 8% after tax. And this is because industry has now scaled up. The economy of scale has really helped profitability. Next. Environmental issue I will not deal with because I think my friend will deal with, but I think there are several issues that are there. Industrial pollution, air, water, land degradation, land for new projects,
And we have started dreaming big now. From ordinary industrial estates, we went to clusters. From there, we went to SEZs. From SEZ, we went to Gift City. Now, we are thinking of developing SIRs, Special Investment Region. Dholera Special Investment Region is 450 square kilometers, the same size as Ahmedabad district. And it is 10% bigger than the whole of Singapore. This is Dholera. It is the world's largest new planned effort, bigger than two of the largest cities that were planned similarly in China. So Dholera is a big story, and it is not Dholera alone. There are 16 such special investment regions that Gujarat is planning in different areas, and the concept of this is that these are entire industrial cities. They are not industrial estates, they are not SEZs, they are not CRZs, they are special investment regions. And this is being supported by the government of Japan and the government of India. As you know, we have issues of desertification, reforestation. Let's go to the next slide. See, this shows at a glance what Gujarat is experiencing in terms of environmental issues. Kutch taraf apne we are facing major issue of desertification and encroachment. We heard some good stories yesterday about salinity ingress and how it has been combated in certain areas, but this continues to remain a major portion affecting our entire coastline. On this side, we have the issue of industrial pollution. There is deforestation in the eastern part, Purvi Patti area, and there are groundwater issues in the north. So if you look at the overall ecology of Gujarat, we have major concerns about how we are going to experience, and industry is also contributing its unfortunate development for pollution in this area. Next. Wait, go back. In terms of common effluent treatment plants, Gujarat is leading the country with the largest number of common effluent treatment plants. But the problem is that 2/3 of industries in Gujarat are outside the GIDC estates. So therefore it is not possible to make common effluent treatment plants. So as a result, the total capacity of all the plants that we have, 18 operational, 2 new ones and 4 coming in the future, is only 211 MLD. Involving 3,606 units as against an industry population of 2.5 lakhs. Next. We are doing well in wind and solar compared to many other states. Next. This is a shift that has taken place in industry. Industry has gone much more green in terms of utilizing green energy, which is now from 7% that was there in 99. Today industry uses 32% of its fuels come from green sources. And this is a major shift that has taken place, and it has happened quite effortlessly. Next. The CDM projects have the Gujarat is the highest state with the highest approvals for the carbon emission projects. Unfortunately, the carbon emission market has collapsed. Next. Gujarat's carbon footprint. This is an attempt that I have done to find out how much does Gujarat emit in terms of carbon. It emits 1.8 tons per capita. As compared to China, which is 3.8, as compared to India, which is 1.2, as compared to EU, which is 5 to 10, USA 20 tons per capita, and United Arab Emirates, 38 tons per capita. So today Gujarat is at 1.5 times the amount of carbon emissions that is taking place. Next. Even amongst all the states that are in industry development. And the reason for this is people with lower investment than us are getting a higher value of VAT because they are doing more value addition. તમે ક્રૂડ પેટ્રોલ લાવો એને રિફાઇન કરી $100 કે $120 અને $4 કે $4.5 રિફાઇન કરીને પાછું મોકલી દો, then what you get is $4.5 on 100. તમે ડાયમંડ ત્યાંથી આપણે પરદેશથી લાવીએ, થૂક લગાવીને પોલિશ કરીને પાછું મોકલીએ. So what do you get? You don't get the cost of the diamond, you get the cost of the labor, which is not even 1% of the cost of the diamond. So therefore this issue of value addition is extremely important for the major sectors for employment as well as for tax collection and industrial development. Next. Next. Role of innovation. I want to make you laugh a little bit. I thought it was very serious and then I will close. Becoming lesser by the day. And what I mean by lesser is, click karta jo, click karta. Bas. Our communication is becoming wireless. Our dress is becoming topless. Our telephones are becoming cordless. Our cooking is becoming fireless. Microwave over.
Our youth is becoming jobless. Our food is fatless. Our labor is effortless. Our conduct is worthless. Our relationships are loveless. And our attitude is careless. Let me carry on then. Next. Our feelings are heartless. Our politics are shameless. Our education is valueless. Our follies are countless. Our arguments are baseless. Our jobs are thankless. Our boss is brainless, not my boss. And our salary is always very less. And this joke is useless. This is the other challenge that Gujarat faces. We have the largest amount of investment, but when it comes to patent filing, Gujarat accounts for 17% of its industrial output and 0.9% of its patent filing. It was a little better, 1.1. એમણે ખૂબ જ મહત્વની વાતો કરી છે, એની ઉપર હું કોઈ ટીકા કે કરવા માંગતો નથી. આપણી પાસે સમય ઓછો છે. હવે હું શ્રી ઇન્દુકુમાર જાનને વિનંતી કરું. અહીં જો ઇન્દુભાઈ આવવું ના હોય ને ત્યાં બેસીને બોલવું હોય તો આ માઇક છે. મંચસ્થ મહાનુભાવ, સમગ્ર ગુજરાતમાંથી આવેલા અર્થશાસ્ત્રી, અધ્યાપકો અને યુવાન દોસ્તો, સુનિલભાઈની અત્યંત અભ્યાસપૂર્ણ અને વિસ્તૃત રજૂઆતો આપણે સાંભળી. મારે જરા બીજા પહેલુઓ ઉપર, બીજા પાસાઓ ઉપર વાત કરવી છે. આપણે જ્યારે વિકાસની ચર્ચા કરતા હોઈએ ત્યારે એના અનેક પરિમાણો છે. પહેલા તો વિકાસ એટલે વિકાસ એવું જ હતું, પણ યુએનડીપીના રિપોર્ટ બહાર પડવા માંડ્યા. ડોક્ટર મહેબૂબ ઉલ હકે માનવ વિકાસ શબ્દ આપ્યો અને એમાં શિક્ષણ, માતૃમરણ પ્રમાણ, બાળમરણ પ્રમાણ, સરેરાશ આયુષ્ય, આવી અનેક બાબતો આવરી લઈ માનવ વિકાસની એમણે વાત કરી. કેટલાક લોકો એવું માને છે કે ઔદ્યોગિક વિકાસ થાય એટલે ઘણા પ્રશ્નો હલ થઈ જશે, કારણ કે ભારત હજી કૃષિ સંસ્કૃતિમાંથી ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિમાં જવું જોઈએ તે ઝડપે જઈ શક્યું નથી. આંકડા એવું કહે છે કે દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં ખેતીનો હિસ્સો ઘટતો જાય છે. 1950-51માં તે 50.4% એ ઘટતો આજે 22%ની આસપાસ છે. હિસ્સો ઘટ્યો પણ કૃષિ ઉપર નિર્ભર વસ્તી, ગ્રામીણ વિસ્તાર જોવા જઈએ તો વધુમાં વધુ વસ્તી આજે પણ કૃષિ ઉપર નિર્ભર છે. એટલે ઔદ્યોગિક વિકાસ સામેનો કોઈ વિરોધ હોઈ શકે નહીં, કારણ કે આપણે આગળ વધવું હોય તો ઔદ્યોગિક વિકાસ કરવો જ પડે. કેટલાક મિત્રો એવું કહે છે કે આપણે ત્યાં માળખાકીય સવલતો કેટલી ઊભી કરીએ છીએ, રસ્તા, ઉર્જા, પાણી, આ બધું પણ વિકાસ માટે બહુ જરૂરી છે. અને અલબત્ત ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ, આરોગ્ય, આ બધી બાબતો પણ ખરી છે. એટલે જ્યારે વિકાસ વિશે જુદા જુદા લોકો બોલવા ઊભા થાય ત્યારે કદાચ એવું બને કે પેલા ઉદાહરણમાં આવે છે એમ 6 અંદાજોનો હાથીનું વર્ણન કરે અને એમાંથી આપણે સમગ્ર દર્શન હાથીનું કરવાનું છે. મારો જોગ અહીંયા ઔદ્યોગિક વિકાસ તરફ નહીં હોય. એના વિશે ઘણું સારું કહેવાયું છે અને જે ખૂબ જ યોગ્ય વ્યક્તિ છે એમના દ્વારા કહેવાયું છે. હું તો આમ જોવા જઈએ તો એક વિષય તરીકે બીએમાં અર્થશાસ્ત્ર મેં લીધો હતો, બીએ, બીકોમ, એલએલબી થયો અને પછી મને સામાજિક સમસ્યાઓમાં રસ વધારે પડ્યો. એટલે એ રીતે હું આજે બોલવા મારી
પાત્રતા છે તેની છતાં ઊભો થયો છું, કારણ કે મારે કેટલીક એવી વાત કરવી છે કે જેની ચર્ચા ખૂબ ખૂબ ઓછી થાય છે. ખેતીની વાત કરીએ તો મારી નજર સામે સૌથી પહેલા ખેતમજૂર આવે છે. જ્યારથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ અને શોષણનો ખ્યાલ કાર્લ માર્ક્સે આપ્યો, અને ત્યાર પછી મારા ઉપર સૌથી વધુ પ્રભાવ ગાંધીજીનો છે. ગાંધીજીએ એવું કહ્યું કે તમે કોઈ પણ કાર્ય હાથ ઉપર ધરો, એમણે તાવીજ આપેલું. એનું તાવીજ એવું હતું કે તમે કોઈ પણ કલ્યાણના કામો હાથ ઉપર ધરો ત્યારે વિચારજો કે સમાજની બિલકુલ છેવાડે રહેલા વર્ગનું એનાથી શું ભલું થાય છે. તો આ છેવાડે રહેલો વર્ગ છે એમાં ભૂમિહીન ખેતમજૂરો છે. આ છેવાડે રહેલો વર્ગ છે સફાઈ કામદારો છે. આ છેવાડે રહેલો વર્ગ છે એમાં આજે પણ ગુજરાતમાં માથે મેલું ઉપાડવું પડતું હોય એવા વર્ગો છે. એમાં મને વર્ષો સુધી હું દલિતો અને આદિવાસીઓ વચ્ચે કામ કરતો હતો, તો મને જાણકારી મળી કે ડીનોટિફાઈડ ટ્રાઇબ, નોટિફાઈડ ટ્રાઇબ એની 40 જેટલી જાતિઓ છે, અને એમાંના અનેક એવા છે કે વિકાસના ફળ તો જવા દો, એમના આંગણે આટલા વર્ષે પણ હજી આઝાદી પહોંચી નથી. એટલે ડફેરનો દીકરો રાજકોટ પાસેના એક ગામડામાં સ્કૂલમાં દાખલ થવા ગયો તો એને મારીને કાઢી મૂક્યો કે તારે ભણીને શું કરો, તમે તો બધા ચોરટાઓ છો. એટલે જ્યારે રોડ અહેડની આપણે વાત કરીએ છીએ, હું માત્ર શબ્દાર્થ ઉપર જાઉં છું કે આપણે જે માર્ગની વાત કરીએ છીએ એ માર્ગ વૈવિધ્યપૂર્ણ છે. એમાં એક્સપ્રેસ હાઈવે પણ છે, ટોલ ટેક્સ વાળા 4 લેન 6 લેન પણ છે, 2 લેન રોડ્સ પણ છે, અને અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં જઈએ તો ધોળિયા ક્યાંક કેડી જેવા રસ્તાઓ છે. હમણાં જ ચોમાસામાં રાજપીપળા તાલુકાનો એક ફોટો છપાયેલો સંદેશમાં કે લોકો જો કાચા દોરડા અને વાંસવાળો પુલ ન કરે તો એમને 15-20 કિલોમીટર ફરીને સામે જવું પડે. એવી જોખમ વચ્ચે લોકો જાય છે. મને આજે યાદ છે કે સનત મહેતા જ્યારે નાણાં અને આયોજન મંત્રી હતા ત્યારે એમને ધરમપુરમાં નાર અને પાર, તાન અને માન આ નદીઓ ઉપર 4 બ્રિજ બનાવેલા. વર્ષો સુધી લોકો એમને યાદ કરે છે કે ચોમાસામાં અમારા ગામો કપાઈ જતા હતા, સનતભાઈએ જો આ પુલો ન બંધાવ્યા હોત તો અમારી શી હાલત હોત એની કઈ કલ્પના થઈ શકતી નથી. તો જે છેવાડે રહેલો વર્ગ છે ખેતમજૂરોનો, એની 2 મિનિટમાં વાત કરું. ગુજરાત રાજ્ય 1960માં અસ્તિત્વમાં આવ્યું, 61માં વસ્તી ગણતરી થઈ ત્યારે ભૂમિહીન ખેતમજૂરોની સંખ્યા સેન્સસ મુજબ 12,15,000 હતી. 1981 એટલે 20 વર્ષ પછી 20 વર્ષ પછી બમણાથી પણ વધુ ખેતમજૂર થયા, 24,88,000. પાછા આપણે જઈએ 2001, 20 વર્ષ, એમાં 24 ના 48 થવા જોઈએ, એને બદલે 57,59,000 ખેતમજૂરો થયા. એટલે લગભગ દર 2 દાયકે ગુજરાતમાં ખેતમજૂરોની સંખ્યા બમણાથી વધુ થતી જાય છે. પાથરી સંસ્થા ચાલે છે અમદાવાદમાં, બજેટ વિશ્લેષણ કરે છે. મેં એના સાથીને